right? So class child, వాళ్ళ child ఏం చేశాడు, extends parent, he did PhD, right? So now this is study method is overridden here. Child class method, yes. So this child class study method is overriding, right? So the implementation is changing. The implementation is changing here, right? So now what I am doing, I am making these two methods static, right? So here the overriding method, first static method, దీన్ని child class లో override చేశాను, right? So previous cases we are simply using instance method. So now I make this method as static method. So what do you know about static methods? Static methods are, yes please, static methods are class level methods, right? Class level methods. That means here for entire class, for each and every objects in that class, it is common. It is common for each and every objects in that class. Children, is it audible? Nana unnara? Yes, sir. Yes. Right. So now what I did here, simply for the previous program, I written only a static keyword. Yes, I written only a static keyword for the previous program. Yes, this close, I need to close it here. Right. So here simply display method ki static pattern, right? So parent class lo static add chesanu, child class lo static add chesanu, right? So next em chesanu, in another class, overriding class, so I am instantiating for this parent class. By using this parent class object, I invoked this study method, right? So static methods ni ela call cheyachu, by using class name. Directly you can invoke this static method. First is directly you can invoke this static method. First step, directly, right? Else by using class name, if it is outside of the class, by using a class name. Else by using object name. By using object name also you can invoke this static method. These three ways you can invoke the static methods. So now ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి కాల్ చేశాను static method ని, right? So ఇప్పుడు father study ఏంటి, HSC, it will be displayed. So now comes to this child class. Now I instantiated for this child class. I am creating object for this child class. Once I create the object of this child class, then I am invoking the study method, oc.study. Once I create an object for this child class, next I am invoking this study method, right? So by using child class object, okay? So now what it will get, we will get output is PhD, right? So simply you know that the static methods are a class level methods. It is not object level method. For all the objects in that class, it is common. The static methods are common for each and every object in that class, right? So now if you are overriding the static method, so this concept is said to be a method hiding in Java, right? ఇక్కడ దీన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అని చెప్పాలి. స్టాటిక్ మెథడ్ అయినప్పుడు దీన్ని మెథడ్ హైడింగ్ అని చెప్పాలి. ఏమని చదువుతారు పిల్లలు ఏమని చదవాలి? స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తే మెథడ్ హైడింగ్ అని చదవాలి. ఓకే, గుడ్, రైట్? సో we can override the static method, but whenever you are override the static method, you need to read it as the method hiding, right? So here this is method, static method overriding, right? Next, in this class we need to think about a super keyword, right? Super keyword. Yes, what do you know about super గురించి మీకు ఏం తెలుసు అంటే నాగార్జున సినిమా అని చెప్తారా? చెప్పండి పిల్లలు. ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో ఇలానే అడిగాను, వాట్ ఈస్ సూపర్ అని అడిగాను, అయితే నాగార్జున సినిమా అని చెప్పాడు. వైవా హౌస్ ఉంటే చూడండి, మిగిలిన ఎక్స్టర్నల్. చెప్పండి, ఎవరికైనా తెలుసా సూపర్? చిల్డ్రన్, reference variable used to refer parent class object or method. Okay, super is a reference variable. Yes, basically super is available in keyword list. You can check it, right? Basically it is a reference variable. It is, right, a reference variable.
right? A reference variable which is used to invoke superclass immediate right? Super or parent class andama, parent class ఏం రిఫర్ చేస్తుంది, ఒకటి వేరియబుల్ కావచ్చు, రైట్, వేరియబుల్ ని ఇన్వోక్ చేయడానికి, లేదు అంటే మెథడ్ ని, లేదు అంటే కన్స్ట్రక్టర్. ఏముంటే సూపర్ క్లాస్లు ఇవే ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ కెన్ బి ఇన్వోక్డ్ ఏ వేరియబుల్ as well as method or constructor. Basically super is a reference variable which is used to invoke the immediate superclass, either variable or method or constructors. Children, are you following? అర్థమవుతుందా? సార్ ఏదో బాగా చెప్పుకుంటున్నా అనుకుంటున్నారా? ఉన్నారా చిల్డ్రన్? చిల్డ్రన్, are you there? Please respond. Yes, thank you. So super keyword in Java, right? So super keyword in Java is a reference variable which is used to refer the immediate parent class object. Whenever you create the instance of a subclass, an instance of parent class created implicitly, right? So the parent class instance is created implicitly. This is very important point. So parent class object, parent class, yes, the parent class object is created implicitly or internally, right? So the parent class object will be created implicitly, which is referred by super reference variable, right? So now for this point, right, this point, the supporting example is here like this. The supporting example, right? ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్లాస్ బైక్ అనే రాశారు, రైట్? సో క్లాస్ బైక్ మీరు ఇక్కడ ఏం రాయలేదు, రైట్? సో మీరు క్లాస్ ఏం రాయకపోతే బై డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది, కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రొవైడింగ్ by default the compiler will provide the constructor to your program, right? So ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో అక్కడ ఈ సూపర్ కీవర్డ్ ని పాస్ చేస్తుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో, right, you know this point, yes. Suppose if you are not writing any constructor in a class, by default the compiler will provide implicitly a default constructor to your program, right? So in that default constructor, the super is the first statement. Why means in order to invoke the parent class variables, constructors or method parent class object, this one. Is statement అర్థమైందా? చూడండి diagram. Children, are you able to see my word document? Children, పిల్లలు, yes, right? So class bike అని రాయగానే కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, మీకు తెలుసు, కన్స్ట్రక్టర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి సూపర్ ఉంటుంది, రైట్? సో నౌ here you can take this example, class animal. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే చూడండి, Ctrl+C copy, Alt plus file new Java, Ctrl+A Ctrl+V. నాన్న ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. క్లాస్ ఎనిమల్ అన్నాను. సో ఈ ఎనిమల్ క్లాస్ లో నేను ఏం చేశాను, ఎనిమల్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, రైట్? సో ఎనిమల్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ హియర్ ఇట్ ఈస్, క్లాస్ ఎండ్స్ హియర్. క్లాస్ డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎనిమల్ అన్నాను. సో నౌ వాట్ ఐ డిడ్ హియర్, డాగ్ క్లాస్ కి కూడా కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, ఓకేనా? సో నౌ హియర్ ఎనిమల్ is the parent class, dog is the child class. So next example here, text super for example, class text super for example. So what I did, I take this main method. In this main method, so I am instantiating for the child class. So what is your child class here? Child class ఏంటిది ఇక్కడ మీకు? నాన్న మాట్లాడండి రా ప్లీజ్ రా. Dog class. So dog is your child class. So మీకు తెలుసు, whenever you are instantiating, whenever you are creating object of a class, then which one will be invoked?
ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటిది ఇక్కడ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ డాక్ క్లాస్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో మీరు డాక్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి సో డాక్ క్లాస్ యొక్క డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది, రైట్? సో దీనికి ఇదేంటి, బట్ డాక్ క్లాస్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ animal class, but dog is inherited from animal class. So now in this example, now the children need to tell, now the students need to tell, so whether I got a dog is created first or animal is created first. Animal is created. Yeah, which statement we will get? Animal is created. Yes, we will get the statement is. Okay, now we will check it. How I save this program? Yes, where the main method is available in text super 4. So Control C, copy, file, save as, Control V, save. Okay, I can save yes and automatically by default. Do you want to add Java? Yes. So now text, what is my program name? Text super 4. Okay, Java C text super 4.java. ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎస్ చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. చిల్డ్రన్, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? అరే నా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి రా, ప్లీజ్ రా. అర్థమైతే చెప్పండి, అర్థం కాకుండా కూడా చెప్పండి. ఎవరు మాట్లాడతలేరు? గాయత్రి, మేఘన, దేవినేని, సౌమ్య, రాహుల్, ఆఫ్తాబ్, అఖిల్. అర్థమైంది, థ్యాంక్ యూ రా. అర్థమైందా? అర్థమైందా? అర్థం మీన్స్ అండర్స్టాండింగ్. ఎస్, గుడ్. తల్లి ఏం లేదు, నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను ఎవరికి, చైల్డ్ క్లాస్ కి. అప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. మరి ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ వస్తుందా, ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ వస్తుందా అనేది పాయింట్, రైట్? సో నౌ నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, కంపైల్ చేశాను. కంపైల్ చేస్తే ఎర్రర్స్ ఏం రాలేదనుకుంటున్నా, వచ్చినాయా? రాలే, రైట్? సో నౌ రన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, జావా స్పేస్ టెక్స్ట్ సూపర్ 4. రైట్. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఎనిమల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అంటుంది ఫస్ట్. అరే అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎనిమల్ క్రియేటెడ్. అంటే దీనికంటే ఇంప్లిసిటీ, దీనికంటే ముందు మన సూపర్ కీవర్డ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ ఇన్వోక్ ది సూపర్ కీవర్డ్. ఇలా రాసిన లేదు అంటే బై డిఫాల్ట్, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? ఈవెన్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్, ద కంపైలర్ విల్ ఇంప్లిసిట్లీ, రైట్, ఇన్వోక్ దిస్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ సూపర్ కీవర్డ్ ఐ రిటన్ యాజ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఈ సూపర్ కీవర్డ్ నేను సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కింద రాశాను, రైట్? ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, సూపర్ కీవర్డ్ ని సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కింద రాశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి పిల్లలు? ఎర్రర్ వస్తుంది. Yes. Sir, then this is the same as this, no sir? This code our second statement. Yes, it is similar to our this reference variable. Right. So super ni second keyword, first statement, it must be as a first statement. If you want to write, you can call to super must be the first statement in constructor. Constructor లో super keyword యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కింద రాయమంటుంది. లేదు అంటే నువ్వు రాయకుండా నేను రాసుకుంటా అని చెప్తాను అది కంపైలర్. ఓకేనా? అర్థమైందా పిల్లలు? మీరు పిడుగులు, రైట్? అర్థమైందా కాలేదా? తల్లి తండ్రి చెప్పండి ప్లీజ్. మేఘన ఉన్నారా? ఆఫ్తాబ్, ఆర్ యు దేర్? Yes sir, I'm here. Yes. Misbah? Yes sir, I'm here. Yes, good. Medha Reddy? Yes sir, I'm here. రైట్. మరి ఇప్పుడు మాట్లాడితే పేరు పెట్టి పిలిస్తేనే మాట్లాడతారా? చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్, ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. నౌ నెక్స్ట్ పేజ్ అప్. యాక్చువల్గా మనకి 2 ల్యాబ్స్ మిస్ అయినాయిరా, మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. I believe you, right? So super keyword can be used to refer immediate parent class instance variable.
ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అన్నాడు, స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనలే. పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేశానండి. అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కి యూజ్ చేయొచ్చా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి పాయింట్, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కి రిఫర్ చేస్తున్నారు, స్టాటిక్ కాదు. సూపర్ కెన్ బి యూస్ టు ఇన్వోక్ ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఈ 3 కేసెస్ లో సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కడెక్కడ చెప్పండి, ఎక్కడెక్కడ ప్లీజ్? In order to invoke immediate parent class, variables, instance variables, methods and constructors. So method, same method, static method, instance method. Instance methods, not static method. Pillalu, right? Anushya, can you speak out? Yes, sir. Yes, thank you. Yes అంటే ఏంట్రా? వెంకటేష్ సింహలో ఎస్ అంటాడు చూడండి. సింహ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి వెళ్తే. I understood, sir. Okay, thank you. Right. So now, can we look into these programs now? ఇది కాదు కావాల్సింది. ఇది ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాలా, నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పాలా? చూద్దాం ఒకసారి. మేము చాలా ఫాస్ట్ వెళ్తున్నారు అంటారు. Right. So can we take this example, class animal, right? So ఇది immediate which one? Instance variable, right? Control C, copy, edit plus file new Java, Control A, Control B, paste. Right. ఇక్కడ చూడండి, మీకు కోడ్ అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. క్లాస్ ఎనిమల్ అని రాశాను. దీంట్లో ఒక వేరియబుల్, ఏ వేరియబుల్ కలర్ అనేది, ద డాటా టైప్ వచ్చి స్ట్రింగ్, right? So strings are by default immutable, does not change, right? So class dog extends animal, dog class, that is parent class వచ్చి animal class. ఇక్కడ కలర్ మెథడ్ ఉంది ఒకటి, వైట్ ప్రింట్ కలర్ మెథడ్ ఉంది. సో ఈ కలర్ మెథడ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను by using SOP statement. I am printing this output. So which one? So first I am calling this color method, right? So SOP color method. So which color will be printed? Animal color or dark color? Animal color is white, its children like dog, its color is black. So system.out.println, simply I return color. So it will prints the parent class or child class color variable. ఏ ప్రింట్ చేస్తే చెప్పండి పిల్లలు? Black white. Okay. So next text super one. Child class variable print చేస్తుందా చూద్దాం. Right. Good. So d dot print color method కాల్ చేశాను ఇక్కడ. So text it now. What is text it now? So this is main method. Main method was open here. Right. So next is close and back. Right. Control S. Save. How can you save this program? Text super one. Control C, copy, file, save as, Control V. Text super one, by default Java it will takes text super one. So Java C, text super one dot Java. Next Java space text super one. Right. So now you can check first black is printed, next white is printed. So black color level the child class is, and the first goes, the child priority goes to child, right? So this is, so the first priority goes to local variables. The first priority goes to local, right, variables. Here the string color, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు లోకల్ వేరియబుల్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు వేరేలోకి వెళ్తారు అనుకోండి, అక్కడ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాడు, నేను అక్కడ లోకల్ అని చెప్తారు అట్లా. సో ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు లోకల్ వేరియబుల్స్, రైట్? లోకల్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, నాన్ లోకల్ సెకండ్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కలర్ అని ప్రింట్ చేయగానే ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ లోకల్ ఏంటి? ఫస్ట్ లోకల్ వచ్చి దిస్ బ్లాక్ కలర్, right? So next super dot color anna ikkada. So super, by using this super keyword, what I did here,
Yes, please. By using the super keyword, what I did here, children. ఏం చేశాను? సూపర్ డాట్ కలర్. సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఏం చేశాను ఇక్కడ? Yes, please. Yes, by using this super keyword, I am invoking this parent class Variable. instance variable, not static variable, right? So parent class instance variable invoke చేశాను. Suppose ఇప్పుడు parent class static variable అయింది అనుకోండి, right? Suppose this variable is parent class static variable. Public static void static string color. So static work అవుతుందా? Static వర్కౌట్ అవుతుందా? చెప్పండి. No, sir. No, sir. So super cannot be applicable on enta save gale. So file save as static text super 1. Yes, java c text super 1.java. Yes, run cheda vachindi kada. Yes, so it is applicable on these variables also. Chuddam next we will look into this it. Sir, class lo class lo static. దీంట్లో కూడా స్టాటిక్ అని పెట్టాలి. ఇక్కడ కూడా స్టాటిక్ క్లాస్ లో కూడా స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ కలర్. yes. So even though it is not creating any problem, we will look into it. Okay. Internal. Okay. Right. So next, the super keyword can be used to invoke parent class method. How we can invoke the parent class method? By using this super keyword. We will look into this example. Class animal, again we are taking the same example. Class animal, the child one is the dog class. So here we are taking some different methods like eat method, bark methods, right? Control C, copy file. Yes, file, new Java program. So control A, control V, class animal. So eat method. In this eat method, I written one line output statement. Right. Next, class dog extends animal. Eat method. This is one method. Bark method. One more method. Void work. In work method, I am invoking the super.eat method. Here in this, again I am calling this bark method. So next, class text super2. This is my main method class. In this main method class, I am taking this main method. What I did here, I am instantiating for this child class object. Yes, I am creating child class object. By using this child class object, I am invoking the method work method. Yes, so I am invoking this work method. Right, work method invoke chese emotundi. So work method invoke avutundi, ikkadiki veltundi. super.eat anna, super.eat ante eat method invoke avutundi. Everything by using super keyword we can invoke this parent class super method. ఇది అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? ఈటింగ్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ bark, రైట్? సో bark ని ఇన్వోక్ చేశాను, రైట్? సో bark ని ఇన్వోక్ చేస్తే ఏం వస్తుంది? barking. So what is the expected output here, children? Eating, barking, right? So now we will look into here. Text super to Shivashankar, your voice is not clear, so I am unable to get your point in previous case. Control V, text super 2. Yes. So Java C, text super 2.java. Java text super 2. So first eating method will be invoked, next barking method will be invoked. ikkada chudandi. So meer work method invoke chesaru, super.eat annadi, super.eat. So super class lo unna eat method invoke chesindi. Eating method ikkada em unnadi? Eating ani undi.
సో తర్వాత డైరెక్ట్ బార్క్ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేసింది. సో ఇక్కడ బార్కింగ్ అవుట్పుట్ ఏముంది బార్క్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ సూపర్ డాట్ డైరెక్ట్ ఈట్ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి అవుట్పుట్ చిల్డ్రన్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి ప్లీజ్ చిల్డ్రన్. ఈటింగ్ బ్రెడ్ బార్కింగ్, ఈటింగ్ బ్రెడ్ బార్కింగ్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే గుడ్ అనుకుంటున్నాం. చూద్దాం టెక్స్ట్ 2 అయినా రాయి, టెక్స్ట్ సూపర్ 2. ఓకే ఈటింగ్ బ్రెడ్ అండ్ బార్కింగ్. Right. In this case, what we are did, yes, by using the super keyword, we are invoking the super class method. Super class method ni invoke chesam ee example lo. So one other case, what is another case here? So super, suppose in static ayin anukondi, static method ayin anukondi emotundi chuddam. Static method, in previous case it is the instance method, now it is static method. I make this eat method as the static method. Yeah, now it is giving error, right? Static methods cannot be overridden. Static method ni override cheyalem, meeku telusu, you know this, right? So here you can't override the static methods. Ikkada chudandi. So by default the priority goes to a local. By default priority ఎవరికి ఉంటుంది? లోకల్ వేరియబుల్, లోకల్ పర్సన్స్ కి ఉంటుంది, నాన్ లోకల్ కి తక్కువ ప్రయారిటీ. రైట్, నెక్స్ట్ ఈస్ సూపర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇన్వోక్ దిస్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. రైట్, సో యూ కెన్ టేక్ ది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ how we can invoke the parent class constructor by using the super keyword. Here file, new Java program, Control A, Control B. So class animal, here I am using this constructor, right? So animal is created similar to the previous case. Class dog extends animal. So here I am using this constructor like dog. In this case I am using the super keyword similar to our previous first program I explained. So super is the first statement. If it is, if you are not writing, by default it will take super is the first statement. ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది ఎంతమంది చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పాలా చిల్డ్రన్? ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. సో animal here constructor, animal class constructor I written here. So next this is close for your class dog. So dog class constructor here I written. In this I am invoking the first statement. I am writing the super is the first statement here, right? Even though if you are not writing, by default the compiler will call this super, right? Super keyword రాయలేదు, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? animal is created, next dog is created వస్తుంది. Even though if you are writing, you can write it as the first statement, but if you are writing as the second or third statement, it does not allow. తిడుతుంది text super 4 అని తిట్టింది ఇక్కడ, right? So now Control C, copy file, save as, Control V and text super 3. Yes, so now already I explained this program as first statement. Just again you can see text super 3.java text super 3, right? So first is animal is created, animal version, first parent class version is created. Else even though if you are writing super keyword, there is no variation in the output, right? So you are getting the same output, right? Suppose if you are writing the super as the second or third statement, it does not allow. It must be the first statement, right? So this is the first program, similar to our first program I explained, right? So if you are writing as the second statement, it does not allow. Okay, right? So our class is up to ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం 2:30 కదా, 3:30 వరకు. ఓకే, రైట్. ఇది నేను డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను, ప్లీజ్ చదవండి ఒకసారి. సో సూపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రియల్ టైమ్, రైట్? సో వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, సూపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రియల్ టైమ్. క్లాస్ పర్సన్, నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చెప్పండి నాన్న.
ఇక్కడ సూపర్ దిస్ రెండు యూజ్ చేసి రాసాం ప్రోగ్రామ్. కంట్రోల్ సి కాపీ. తర్వాత నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తాను. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ వేరే టాపిక్ చెప్తాను. కంట్రోల్ రైట్. సో ఎవరు చెప్తారు, ఎవరికి అవుట్పుట్ వస్తే వాళ్ళు చెప్పండి. సో క్లాస్ పర్సన్ అన్నాను, వేరియబుల్ లిస్ట్ వచ్చి ఇంట్ ఐడి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఇమ్యూటబుల్ కదా? స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ చెప్తాను. స్ట్రింగ్ బఫర్ స్ట్రింగ్ టోకెనైజర్ క్లాస్ వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను. బై డిఫాల్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. స్ట్రింగ్ బఫర్ ఆర్ మ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. మ్యూట్ మీన్స్ చేంజ్. Immutable does not change. Class employee extends person. So employee class అనేది పర్సన్ క్లాస్ నుండి వచ్చింది. ఇక్కడ float salary, one more field extra is added. So here we are taking this constructor, emp constructor, right? So what we are did here, so I am invoking the super keyword id comma by id name. So super keyword ni super constructor, super class constructor invoke chestunna reusing, right? So next this dot salary, ee salary loki మీరు పాస్ చేసిన సాలరీ పాస్ చేశాను, అసైన్ చేశాను ఇక్కడ. సో డిస్ప్లే మెథడ్, ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తుంది, రైట్? సో నౌ SOP స్టేట్మెంట్. సో వీఆర్ ప్రింటింగ్ దిస్ ఐడి కామా నేమ్ కామా సాలరీ. So this is close for your class. Next class text super 5. So this is your main method class, right? In main method, so what you did in main method, so just you are instantiating for your class employee space e1 is equal to new employee. So here you are passing some values, 1 Ankit, some 45,000 float value. F indicates the float value. So next home. So I am calling this display method by using this argument, this object like e1. E1 is the object for employee class, right? Children, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, అర్థమైంది ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ చెప్పగలుగుతారా? నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ డిలీట్. సో క్లాస్ పర్సన్ ఇంట్ ఐడి స్ట్రింగ్ నేమ్, పర్సన్ ఇంట్ ఐడి స్ట్రింగ్ నేమ్, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేశాను. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాను, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఐడి దిస్ డాట్ ఐడి, ఈ ఐడిలోకి ఇక్కడ ఈ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ పాస్ చేశాను. ఈ ఐడి దిస్ వాల్యూ ఐడి వాల్యూ, రైట్? ఇవి రెండు ఇక్కడ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ అండ్ యువర్ లోకల్ దిస్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఆర్ సేమ్. దెన్ దిస్ డాట్ ఐడి, ఈ వాల్యూలోకి దిస్ ఐడి విల్ బి పాస్డ్. అగైన్ దిస్ డాట్ నేమ్, ఈ వాల్యూ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ విల్ బి పాస్డ్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ EMP అన్నాను, ఎక్స్టెండ్స్ పర్సన్. ఎంప్లాయ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ వచ్చి పర్సన్, ఇక్కడ ఫ్లోట్ సాలరీ, వన్ మోర్ ఫీల్డ్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో నౌ దిస్ డాట్ సాలరీ, రైట్? ఈ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సాలరీలోకి ఈ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ పాస్ చేశాను, ఫ్లోట్ సాలరీ, రైట్? సో రిమైనింగ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? సో నేమ్, రిమైనింగ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేమ్, ఐడి కామా నేమ్, ఐడి నేమ్, ఈ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను ఏం చేశాను? సో బై యూజింగ్ దిస్ సూపర్ కీవర్డ్, I am invoking this parent class constructor, right? So reusing parent constructor, yes. So I am passing these two values to its parent class, right? So next change chesanu display chestunanu values id name salary. So values em ichanu 1, right? So 1, suppose the name is previous, right? Some salary is 4,500 or 45,000 float value, right? So what is the expected output here, children? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి పిల్లలు? 1 previous 45,000 కంట్రోల్ V వచ్చిందా? టెక్స్ట్ సూపర్ 5, right? Yes, right. This is the real time use where we are using the super keyword. So java c text super 5 dot java text super 5, Java text super 5, not Java C. Okay. So now whatever the values you are passing, 1 previous 45,000 value, this will be passed. So this is the real-time usage of super keyword in order to invoke this parent class constructor. Two values parent class constructor pass chesaru, next value third value parent class lo use chesaru.
అంటే ఇక్కడ ఏమున్నాయి? సో దీస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ వాల్యూస్, దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్. సో థర్డ్ వేరియబుల్ సాలరీ ఇస్ ద చైల్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్, రైట్? సో పేరెంట్ క్లాస్ కాబట్టి పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కి వాల్యూ పాస్ చేశారు. సో హియర్ ఫ్లోట్ సాలరీ డోంట్ నో దిస్ పర్సన్ క్లాస్ కి సాలరీ వేరియబుల్ తెలియదు, అందుకేంటి చైల్డ్ క్లాస్ లో అసైన్ చేశారు. యూ అసైన్ దిస్ సాలరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేశారు? whenever you are instantiating, whenever you're creating object of a class for employee class, so you are passing these three values. But in employee class, by using the superclass constructor, you are passing two values to its parent. The third value is assigned to salary value. So next, you are displaying these values by using employee class object. This is okay na? Right. ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే చెప్పండి, లేదంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తాం. Yes, rule number 61. Sir, are you there? Sir, unnara? Sir, evarippuru? No. Yes. ఎంతమంది ఉన్నారు? 45 వచ్చారా? ఓకే, 66 కి 45. లాస్ట్ కి అటెండెన్స్ తీసుకునేసరికి 60 వస్తారేమో. ఇవాన్ రావాలి ఫాలో అయ్యి. ఇవాన్. Yes sir. రైట్. ఎస్ అంటున్నారా? గుడ్. ఇంకా మంజునాథ్. ఎస్ మంజునాథ్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మంజునాథ్, అరే దేర్? లేడు, వీడియో పెట్టేటప్పుడు. ఎస్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎట్లా చెప్తా కానీ ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు? సంగీత, ఆర్ యు దేర్? ఎస్. శివశంకర్, ఇంతమంది నేను చెప్పిన ట్రై చేసాం, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తావా? ఇంతమంది ఏమో నేను చెప్పినప్పుడు సూపర్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పారు కదా, ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. I think some issues are there at your end, na Shiva Shankar. Right. So next, we need to talk about this interface. Sir, is it okay? No. Right. Interfaces. Right. So what is interface in Java? Yes, please speak out, anyone. పిల్లలు చెప్పండి, పిల్లలు మీరు పిడుగులు. Abstract class. Interface is Abstract class. ఇంకా చెప్తారా? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ఫేస్. రైట్. ఓకే, రైట్. దీని గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, రైట్. First, the terminology important. Concrete method. Concrete. CONCRET. Concrete method. So, what is concrete method? A method. Yes, please. A method with a definition or implementation. Method with implementation is said to be concrete method. So, what is abstract method? Nana. Method which can't be accessed outside of the class. A method without implementation is said to be abstract method, right? ఒక మెథడ్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటే దాన్ని కాంక్రీట్ మెథడ్ అని, లేకపోతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని అన్నారు, రైట్? సో నేను ఇక్కడ మనకి జావాలో డైరెక్ట్లీ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్ సపోర్టింగ్ ఇన్ జావా అని చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి, మదర్ క్లాస్ ఉంది. ఎస్. సో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇంతే కదా. సో టూ పేరెంట్స్ ఉంటాయి, మదర్ ఫాదర్. అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ మదర్ క్లాస్, ఫాదర్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ చైల్డ్ క్లాస్. C++ లో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? C++ చిల్డ్రన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ చైల్డ్ అనేది ఈస్ derived from more than one parent, మదర్ ఫాదర్ నుండి వచ్చింది, రైట్? సో మనం ఇక్కడ
స్టడీ మెథడ్ రాసాను ఇక్కడ నేను. స్టడీ మెథడ్ దీంట్లో ఉంది. C++ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్. సో స్టడీ మెథడ్, ఎస్. సో మై మదర్ స్టడీడ్, ఎస్, సెకండ్ క్లాస్, 2వ తరగతి చదువుకుంది అప్పట్లో, 1960లో, సెకండ్ క్లాస్, రైట్. మై ఫాదర్ స్టడీడ్ HSC, ఓల్డ్ HSC. SOP స్టేట్మెంట్. C++ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టాక్ Cout అని రాయాలి ఇక్కడ, మీరు Cout అని రాయాలి, రైట్. ఏంటి, సమ్ HSC, రైట్. నాకు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి, చైల్డ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మదర్ నుండి వచ్చింది స్టడీ మెథడ్, ఫాదర్ నుండి వచ్చింది. మన C++లో అయితే, రైట్, క్లాస్ నేమ్ తోటి ఆ మెథడ్ని ఇన్వోక్ చేస్తాం. క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ చేస్తాం C++లో. క్లాస్ నేమ్ స్టడీ, m డాట్ స్టడీ అంటే ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, సో సెకండ్ క్లాస్ అని వస్తుంది. సపోజ్ f డాట్ స్టడీ అంటే ఏమొస్తుంది, HSC అని వస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి బై డిఫాల్ట్గా అయితే. కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాంట్ టు రీడ్ మై ఓన్ స్టడీ, ఎస్, ఇక్కడ నుండి ఏం తీసుకోవట్లేదు, రైట్. I want to define my own study method, right. So my study method, నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా రాసాను, SOP స్టేట్మెంట్, yes I am pursuing my PhD, yes, so this is PhD, ఇలా రాసాను, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ రెండు మెథడ్స్ నుండి ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవట్లేదు, రైట్. సో నెక్స్ట్ I am writing my own definition. In that case what they are suggested, please don't write the implementation. Yes, if there is a methods which are in parent class, don't write that implementation. A method without implementation, then what it will becomes to abstract method. ఇక్కడ మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయలేదు అంటే అప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అవుతుంది. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అవుతే, సో అకార్డింగ్ టు చైల్డ్ కన్వీనియంట్, అకార్డింగ్ టు చైల్డ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్. సో దే కెన్ రైట్ దేర్ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. చైల్డ్కి నచ్చినట్టు అతను ఇంప్లిమెంటేషన్ రాసుకోవచ్చు. Then, so this is the concept which is supporting in Java by using the concept of interfaces, right. చూడండి ఇక్కడ, సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు, at yes, so abstract class, right. So a class which contains at least కనీసం ఒకటి, at least one abstract method, then it becomes to abstract class. A class contains at least one abstract method, then it becomes to abstract methods. Suppose a class contains all the methods which are abstract. Abstract methods means without implementation, right. Implementation, right. So then that class becomes to interface. A class name అన్నాడు, ఇంటర్ఫేస్ అన్నాడు. ఈ పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాంక్రీట్ మెథడ్, a method with implementation, then it is concrete method. A method without implementation, then it is becomes to abstract method. Abstract class, a class which has contains at least one, కనీసం ఒకటి, at least one, కనీసం ఒకటి, right. So one abstract method, then the class becomes to abstract class. Suppose it contains all the methods which are abstract methods. A class లో చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా abstract మెథడ్ అయింది. Then it becomes to interface, right. So now interface, the interface can contain say variables as well as methods. Interface లో వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, రైట్. సో ఇంటర్ఫేస్ లో వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్. సో బై డిఫాల్ట్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ పబ్లిక్, స్టాటిక్, ఫైనల్, రైట్. సో బై డిఫాల్ట్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ పబ్లిక్, స్టాటిక్, ఫైనల్, రైట్. సో ద డిఫాల్ట్ ద మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ పబ్లిక్, abstract, public abstract methods. So now here, however, you cannot instantiate it for
you cannot instantiated for abstract class. Abstract class కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేవు. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారా? పిల్లలు మీరు పిడుగులు రాగి ఆకులతో బూరెలు చేస్తారా? మా పాపకి 2nd క్లాస్ లో ఉంది, తెలుగుపోయాం. రైట్, చెప్పండి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? అదేనా? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. No. రైట్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. మరి అలాంటప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ కి చేయొచ్చా? రైట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నావు, అలాంటప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ కి చేయొచ్చా? No, sir. No. Right. So however you cannot create object for abstract classes as well as interfaces. Right. So objects create చేయలేవు. మరి ఎలా కాల్ చేస్తావు? ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేదు అంటే ఎలా కాల్ చేయగలుగుతావు? వాటిని ఎలా ఇన్వోక్ చేస్తావు? Actually, for nameless object create లేకపోతే ఓకే, రైట్. సో నౌ ఐ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. రైట్. ఇప్పుడు దీనికి ఈ మెథడ్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తా. జావా ఎడబై ఫైల్, సో న్యూ జావా ఏమన్నాను? క్లాస్ మదర్, MOTHR మదర్. సో మదర్ క్లాస్ లో ఏముంది? షీ స్టడీడ్ సెకండ్ పబ్లిక్ వైడ్ స్టడీ. వాట్ షీ స్టడీడ్ సెకండ్. 5th క్లాస్ అని చదువుకోవాలి, టీచర్ చదవచ్చు. కాపీ public static void में second class. Right. So next time అంటున్నాను class father, control C copy, control V, class father. Right. సో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ రాసాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమని రాసాను? HSC అని రాసాను. రైట్. ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇది ఇక్కడ పెట్టేసాను. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నా కదా, క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ కదా. రైట్, ఇంటర్ఫేస్ ఉందామా? ఇంటర్ఫేస్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ కీవర్డ్ ఉంటుంది, అది క్యాపిటల్ రాసాను. చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ అని రాసాను. ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ మెయిన్ మెథడ్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే చైల్డ్ క్లాస్ రాయాలి కదా. చైల్డ్ అనేది ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ టూ. సో క్లాస్ కంట్రోల్ సి కాపీ, రైట్, కంట్రోల్ వి, క్లాస్ చైల్డ్ ఏమని రాద్దాం చెప్పండి? క్లాస్ చైల్డ్ ఇవాటి అంటే ఎక్స్టెండ్స్ ఎక్కడ నుండి? మదర్ ఫాదర్, ఇద్దరు నుండి వచ్చాడు చైల్డ్. రైట్. సో ఇక్కడ స్టడీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి PhD వచ్చింది. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. Now what I need to do, I need to instantiate it for the child class. Child object for child is equal to, so new child oc.study. Right. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తే చెప్పండి తల్లి చెల్లి తమ్ముడు చెప్పండి. Please speak out. What is the output here we are getting? Unnara children, are you there? Please speak out. Morning నుండి చెప్తున్నా క్లాసెస్ ఒక 5-6 hours నుండి. ప్లీజ్ మీరు మాట్లాడితే నేను చెప్పగలుగుతా. సో హెజిటేటెడ్. చెప్పండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది పిల్లలు? చెప్పరా? స్టాప్ చేయాలా? ఇంట్రెస్ట్ లేదా? రాహుల్ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. సార్ PhD సార్. PhD వస్తుందా? ఎర్రర్ వస్తారు నాన్న. చూడు, జావా సి ఏమని సేవ్ చేశాను నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ కదా. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ నాన్న సేవ్ చేయనట్టున్నా. జావా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్. Control C copy file, save as. Control V, Java example interface, yes, by default.
example interface Java C, example interface Java. ఇక్కడ చూడండి. సో class child extends mother expected line number 17. Where is line number 17? ఇట్లా రాయలేమా? రైట్, ఎర్రర్ వస్తుంది, రాయలేము ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేయదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీని ప్లేస్ లో ఈ మెథడ్ నేను ఏమన్నానంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అన్నా, ABSTRACT అబ్స్ట్రాక్ట్. రైట్, దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయాలి, డిలీట్ అన్నా. ఫాదర్ కూడా ABSTRACT. రైట్, దీని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయలేదు, దీన్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అన్నా. రైట్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ చైల్డ్కి వచ్చేసరికి ఇది లేదు, ఇక్కడ క్లాస్ చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఈ రెండు రాయడం లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏమన్నాడు అంటే ఇంటర్ఫేస్ అన్నాడు. ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. వాట్ ఇస్ యర్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్? చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ మదర్ కామ పేరెంట్ ఏంటిది? క్లాసే, పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ABSTRACT అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. రైట్, ఇక్కడ ఒకటే మెథడ్ ఉంది, అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇంకో మెథడ్ రాద్దాం. ఇక్కడ ఏం రాద్దాం? పబ్లిక్ వైడ్ ఏజ్. రైట్, age function get age, set age or get age. Right, she is 80. Control C copy. She is 80. Age is 80. 80. So here also I written void get age. Here also I written get age method. Get age. His age is 85. Assume that father age is 85, mother age is 80. Mother is 80. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే నేను ఇట్లా ఎందుకు రాశాను? ఒకటి కాంక్రీట్ మెథడ్ రాశాను, ఒకటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాశాను. అంటే మీ క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ చేయడానికి. ఇలా రాయలేదనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అని రాయాలి, క్లాస్ అని రాయద్దు. అందు గురించి ఇక్కడ ఏమున్నాయి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంక్రీట్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, దిస్ ఈస్ కాంక్రీట్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, కాంక్రీట్ మెథడ్. సో చైల్డ్ ఏం చేశాను? ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, వాటికి డెఫినేషన్ రాశాను. ఫైల్ సేవ్ యాస్ ఎలా సేవ్ చేయాలి? ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ జావా సి ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ డాట్ జావా. అరే నాన్న, మళ్ళీ హెడర్ లైన్ వచ్చిందిరా. స్టడీ CLS క్లియర్ స్క్రీన్. చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. ఇంటర్ఫేస్ కి కీవర్డ్ వచ్చి పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ implements extends mother. ఇక్కడ ఏం రాద్దా అంటే ఎక్స్టెండ్స్ అని కీవర్డ్ మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తూ చూద్దాం. ఎక్స్టెండ్స్ క్లియర్ స్క్రీన్. ఎక్స్టెండ్స్ interface name, base one is parent only. Okay, connection undandra. Abstract class, it's nana indiki later istundra nana చెప్పండి. రైట్ ఎందుకు వస్తుంది? ఒక ఐడియా ఉందా? Control S. ఏమైంది? ఇంటర్ఫేస్. ఇది ఇంటర్ఫేస్ కాదు కదా, మనం రాసేది చైల్డ్ క్లాస్. ఇది సారీ, నేను మిస్టేక్ చేస్తున్నాను. చైల్డ్ వన్ క్లాస్ బేసిక్ ఇంటర్ఫేస్ లేదు. క్లాస్ చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్
mother extends father. Child class interface ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేవు, క్లాస్ కి చేయగలుగుతావు. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. జావా సి, రైట్. సో జావా ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏమొచ్చింది, జావా ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్. సో నౌ ఇక్కడ చూడండి. సో స్టడీ మెథడ్ నేను చైల్డ్ క్లాస్ లో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు, డెఫినేషన్ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకు మరి C++ లో క్లాస్ నేమ్ అదే పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి కాల్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఇది తీసేశారు. ఎందుకంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ పర్పస్ లో ఇది తీసేశారు. ఎస్ చిల్డ్రన్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ పర్పస్ లో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసేశారు. నేను మళ్ళీ చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, బాధ ఏం లేదు, లాస్ట్ అర్థం కాకుండా కూడా. చిల్డ్రన్ పాలయ్యారా? మేధా రెడ్డి? ఎస్ మేధా, Yes, sir. ఏం అర్థమైంది ఏమో. గాయత్రి, మేఘన, బంగారి? ఎస్ సార్. ఎస్. ఓకే, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఎట్లా కూడా. ఇలా మీరు ఎక్స్పర్ట్స్, మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ రైట్, ఇది తండ్రి, ఇది తండ్రి. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ రెండు కూడా రాయొచ్చు. క్లాస్ చైల్డ్ ఎక్స్టెన్స్ మదర్ కామా ఇక్కడ రాయొచ్చా చూద్దాం ఒకసారి. మర్చిపోయిన సింటాక్స్ అని. సింటాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గ్రామర్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. రైట్, జావా ఎగ్జాంపుల్స్. అదే రాయాలి, ఎట్లా రాస్తావు ఎట్లా ఎక్స్టెన్స్ అని రాసి రెండు కామా పెట్టి రాయొచ్చు. ఎక్స్టెన్స్ పేరెంట్ మదర్ ఫాదర్ కంట్రోల్ ఎస్. ఎక్స్టెన్స్ పేరెంట్ సూపర్. ఎర్రర్. క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ ఎక్స్టెన్స్ రెండు లేదు, అదే సపోర్ట్ చేయాలి. we can't do it, right? ఒకటే. అదే ఇంటర్ఫేస్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి. ఓకే చూద్దాం, ఇది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా ఆలోచించి. ఈ షేర్ చేస్తే డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం షేర్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చూడండి, మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి. ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ excellent programmers in this class, right? You need to think about ఈ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ ఎక్కడ పోయినాయి, రైట్? సో కాంక్రీట్ మెథడ్, ఏ మెథడ్ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్, కాంక్రీట్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఏ మెథడ్ వితౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ is abstract method. So a class contains at least one abstract method, then it becomes to abstract class. Unfortunately all the methods are abstract method, then it becomes to interface. All the methods which are abstract methods, then it becomes to interface. However, you cannot instantiate it for abstract class. Abstract class ki objects create cheyalevu, appudu interface ki cheyalevu. By default variables in interface are public, static, final. Methods becomes to public abstract methods, right? Public static, public abstract methods. So these are the very important points. ఇక్కడ 1-2 బిట్స్ కూడా వస్తాయి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? వైండ్ అప్ చేద్దామా? పొద్దున్న 2 క్లాసెస్ వింటున్నారా? మీరు 5 క్లాసెస్ చెప్తే 5